بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع إن شاء الله راح أشرح الحروف الإنجليزية، نطقس الحرف نفسه مع صوته مع مثال لكل حرف. نبدأ في أول حرف A capital A small apple. الحرف A الصوت أ أ أ أ apple معناها تفاحة. A capital A small apple. صوت الحروف تقريبا مشابه للغة العربية. مثال أحمد. أحمد مكون من 4 أحرف: حرف الألف وحرف الحاء وحرف الميم وحرف الدال، ولكن كل حرف للصوت. حرف الألف أ، حرف الحاء ح، حرف الميم ما، حرف الدال د. أحمد. كذلك اللغة الإنجليزية كل حرف له صوت. A capital A small A apple. B capital B small B B وتكون خفيفة B. bear bear معناها الدب. C capital C small K K. حرف السي في الأكثر يعني تقريبا ينطق بحرف الكاء. في مواضع قليلة ينطق حرف الساء. هو ينطق سي حرف السي ولكن نطقه ك. كاو كاو معناها بقرة. دي كابيتال دي سمول د د. داك داك معناها بطة. E capital E small معناه صوتها أ أ أ. egg أ egg معناها بيضة. F capital F small صوتها ف fish fish سمكة. G capital G small صوت ج ج ج. goat goat ج معناها ماعز. H capital H small الصوت ه ه ه. hat hat H capital H small ه hat معناها قبعة. I capital I small الصوت إيه. ink ink معناها حبر. J capital J small صوت ج ج، كأن فيها حرف الدال ولكن لا يسمع. ج ج. جات جات طائرة نفاثة. K capital K small صوت ك ك. كيوي كيوي. L capital L small الصوت ل ل. lion lion معناها أسد. M capital M small الصوت م م. monkey monkey معناها قرد. N capital N small الصوت ن ن. nest معناها عش nest. O capital O small الصوت O O. octopus octopus من اسمها اخطبوط. P capital P small P P P. pen pen معناها قلم. Q capital Q small صوتها كو كو كو. quilt 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 يعني لحاف. R capital R small الصوت ر ر ر. rabbit rabbit معناها أرنب. S capital S small S S. sun sun معناها شمس. T capital T small
الصوت ت ت. tiger tiger معناها النمر. U capital U small الصوت umbrella umbrella معناها مظلة. V capital V small الصوت vase vase معناها الفازة. W capital W small W capital W small الصوت wolf wolf معناها الذئب. X capital X small الصوت x fox fox معناها الثعلب. Y capital Y small هي كأنها حرف الياء باللغة العربية. Y capital Y small هي yard yard معناها حديقة المنزل. Z capital Z small zebra zebra حمار الوحشي. إذن هذه تقريبا الحروف اللغة الإنجليزية مكتوبة بشكل صحيح بين السطور، كابيتال والسمول مع مثال. كذلك تعرفنا على أصواتها، أصوات الحروف، كل حرف له صوت معين. نستمع إلى مقطع. says A says apple. B says bear. C says cow. D says duck. E says egg. F says fish. G says goat. H says hat. I says ink. J says jet. K says kiwi. L says lion. M says monkey. N says nest. O says octopus. P says pen. Q says quilt. R says rabbit. S says sun. T says tiger. U says umbrella. V says vase. W says wolf. X says fox. Y says yard. Z says zebra. إذن في هذا المقطع شرحنا طريقة نطق الحرف مع صوته، طريقة كتابة الحرف بشكل صحيح بين السطور، ومثال لكل حرف. إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أتمنى إذا عجبكم المقطع تضعون لايك وتعليق، وأرجو الاشتراك في القناة. في أمان الله. Says A says apple. B says bear. C says cow. D says duck. E says egg. F says fish. G says
goat. H says hat. I says ink. J says jet. K says kiwi. L says lion. M says monkey. N says nest. O says octopus. P says pen. Q says quilt. R says rabbit. S says sun. T says tiger. U says umbrella. V says vase. W says wolf. X says fox. Y says yard. Z says zebra. إذا في هذا المقطع شرحنا طريقة نطق الحرف مع صوته، طريقة كتابة الحرف بشكل صحيح بين السطور، ومثال لكل حرف. إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أتمنى إذا عجبكم المقطع تضعون لايك وتعليق، وأرجو الاشتراك في القناة. في أمان.